Buonasera a tutti di nuovo, salve a tutti, sono Nike Bruno, il dottore, ormai mi conoscerete così. Siamo su Metal Gear Solid Delta, che è una sorta di triangolo, la lettera D praticamente dell'alfabeto greco, ha questi tre punti che sicuramente simboleggiano molto il 3. E niente, eccoci qua. Questa è la seconda puntata, benvenuti, sicuramente ci sarà molta meno intro che rispetto alla prima, probabilmente sarà anche un po' più corta e perdonatemi se magari mi sono dilungato troppo e perdonatemi per il gameplay un po' scarso della scorsa puntata. Ovviamente andremo sempre migliorando, anche sbloccando l'equipaggiamento. You must be Sokolov. Are you one of Volgin's men? You'll never get it from me. No. I'm a CIA agent. I've come to escort you back to the other side of the Iron Curtain. You're CIA? Yeah. I was sent by Major Zero, the man who got you out 2 years ago. Zero? I have a message from him. What is it? He said to tell you sorry for being so late. Did he now? What does it mean? It means he's a man of his word. But we've got no time for this. You have to get me out of here before they arrive. Who's they? Colonel Volgin of Gru. You in the West know him as Thunderbolt. Thunderbolt? Never heard of him. He's a member of the Army's extremist faction, a man who seeks to seize control of the motherland. Ever since the Cuban Missile Crisis 2 years ago, Khrushchev has been pursuing a policy of peaceful coexistence with the West. Despite resistance and criticism from hawks in the army and the provincial authorities, Khrushchev has managed to suppress the opposition so far. But the failure of his agricultural policies has put him in a precarious position. And on top of that, the tragedy last November. President Kennedy's assassination. Precisely. In a sense, Khrushchev has lost his biggest partner, and his power base is rapidly crumbling away. A certain group is plotting to use this opportunity to seize power by rallying the anti-government forces, overthrowing Khrushchev, and installing Brezhnev and Kosygin in his place. The mastermind behind this plot is Colonel Volgin of the GRU. He has control over another secret weapons research facility much like this one, OKB-812, known as the Granin Design Bureau, and is using it to further his plans. But that is not enough to satisfy him. Now he's plotting to seize the secret weapon I have been developing here and use it as leverage in his bid for power. The intelligence says that they are going to make their move during the test. Then, the soldiers outside. Exactly. They wouldn't need that many men just to keep me inside. Their orders were to prevent Colonel Volgin from capturing me. Even if it meant killing me in the process, or so it would seem. Volgin will come. I'm sure of it. You must get me out of here before then. Leave it to me. By the way, your Russian is superb.
Where did you learn to speak it? From my mentor. Is that so? America's truly a frightening country. Having second thoughts. No. I have no love for this place. Let's go. Major, this is Snake. Una cosa prima che mi scordo, quello che ha appena detto Sokolov, questo scienziato che abbiamo appena ritrovato, Snake, al protagonista, fa intendere che stessero parlando in russo, anche se noi lo sentiamo in inglese. Io non sapevo, non ricordavo di questa cosa che Snake parlasse russo. Quindi vuol dire che sta parlando russo e che lo capisce, quindi i nemici parlano inglese. Mi aveva fatto strano, se non sbaglio, nella prima puntata, perché in realtà Snake li sta capendo e noi li sentiamo nella nostra lingua, in inglese oppure, se vuoi, in giapponese. Sokolov is safe with me. He's doing fine. No injuries. Good work, Snake. Now hurry up and get Sokolov to the recovery point. We'll rendezvous with you there. Roger. What about the sentries? I managed to get past them. I see. What about the boss? We lost contact with the boss some time ago. What happened? It's probably just a weak signal. Just hurry and get Sokolov out of there. Freeze! So this is the legendary boss. Huh? Huh? We meet at last. You're from the Ocelot unit of Spetsnaz. Huh. What's a crew soldier doing here? Soldier? He's the Ocelot commander. Ha! That's Major Ocelot to you. Don't you forget it. Sokolov is ours. Now get out of here. And Ocelot never lets his prey escape. What?
Can't say it feels good to kill a comrade, even if it is for the Gru. Sokolov, take cover. Huh. Huh. You're not the boss, are you? Crew operatives! What is that stance? Huh. That gun. If you're not the boss, then die. Major! Leave it! Shoot the other one! Impossible. You ejected the first bullet by hand, didn't you? I see what you were trying to do. But testing a technique you've only heard about in the middle of battle wasn't very smart. You were asking to have your gun jam on you. Besides, I don't think you're cut out for an automatic in the first place. You tend to twist your elbow to absorb the recoil. That's more of a revolver technique. You filthy American dog! But that was some fancy shooting. You're pretty good. Pretty good. E niente, Snake è fissato con questa cazzo di radio, appena può si mette giù con l'orecchio così. E va bene, piccolo stacchetto tra un video e l'altro perché sennò vi fate il film di Metal Gear. Volevo farvi notare, avete notato l'urlo super mega divertente di Ocelot? Miau! Bellissimo, Ocelot adesso purtroppo fanno una brutta figura, ma se non sbaglio è tipo non neanche giaguaro, ma gatto delle nevi, comunque un felino grande. Niente, pensate, poi comunque è arrivato questo agente, appunto Ocelot degli Spetsnaz, che sta con il colonnello Volgin, l'altra parte cattiva della Russia, che insomma hanno due sides, quella dei soldati che abbiamo visto fino adesso vestiti di verde, e poi l'altra, quelli vestiti di nero, ok? Il Gru
E immaginate questo che arriva e riesce a far fuori tutti i soldati, sì, in modo molto scenico e va bene. Immaginate se quello era forte, tra virgolette, quanto può essere forte, preparato Snake, che gli ha fatto il culo in pochi secondi e ha dimostrato di essere proprio un ragazzino. A parte questo, gli ha detto la frase iconica che ovviamente tutti i fan conoscono, ma per chi non la conosce è "You're pretty good", sei bravino. Questa è una cosa che è una meme ripetuta in tutti i Metal Gear Solid. Major, do you read me? I read you. Snake, you all right? I've run into a few snags. These guys were after Sokolov, too. Apparently, they were taking orders from a GRU colonel named Volgan, A GRU colonel? part of an internal Soviet power struggle, according to Sokolov. Something between the KGB and GRU, between Khrushchev's supporters and Volgan's. Sokolov was being guarded by the KGB and hunted by GRU? Snake, it sounds like this could be even hotter than Cuba. I don't like it. Something about the whole thing stinks. I agree. You'd better hurry. Sokolov ran off by himself, but I'll catch up to him. We're counting on you. Raga, incredibile, ci sta facendo già giocare. Comunque è stato bruttissimo avere la mimetica nera in tutto il filmato. Adesso vi faccio vedere una cosa molto molto figa per chi non conosce il gioco soprattutto o per chi non se lo ricorda. Allora, io in questa run cercherei di fare il pacifista. In teoria non ho ucciso nessuno fino adesso. Ah, e volevo dirvi anche questo rispetto al filmato prima. Snake non è neanche così violento, lui cerca solo di risolvere la situazione. Avete visto che non ha ucciso neanche un soldato, neanche Ocelot, che era il suo nemico che ha provato a aggredirlo svariate volte, e ha usato solo la pistola con i dardi tranquillanti. Sì, va bene, era l'unica cosa che aveva, ma aveva anche il coltello in mano, poteva rubargli un'arma e sparare tutti. Snake non vuole uccidere e io voglio continuare così. Mi piacerebbe fare una run dove non uccido nessuno o i veramente pochissime persone. Cercherò sempre di addormentarli. Per me il gioco così è molto più divertente e vedrete delle belle più avanti. Ci vedrete delle cose molto belle. Adesso vi faccio vedere questa. Dov'è Ocelot? Ma si è alzato e scappato? No, eccolo. Guardate questa. Mortale, raga. Snake, you can't do that. The future will be changed. You'll create a time paradox. Adesso purtroppo non ho riconosciuto la voce, chi l'ha detto, ma è bellissimo. Adesso piano piano Ocelot is dead in teoria si modifica in time paradox. È un paradosso temporale. Essendo questo il primo Metal Gear Solid, se uccidiamo dei personaggi chiave in questo gioco, tecnicamente poi non possono essere nel futuro, nei giochi che vengono dopo cronologicamente, ok? Quindi qualsiasi personaggio come, spoiler, Ocelot, se vengono uccisi qua creiamo un paradosso temporale. Quindi ok, non l'ha ucciso Snake perché non è violento, è simpatico, ma anche perché creerebbe un paradosso temporale. La storia non può andare così. Diciamo che possiamo fare delle scelte fino a un certo punto. Adesso guardo se ha qualcosa, sono curioso. Non so se lo posso svegliare. Trappola per topi. You okay? Those men were from the Ocelot unit. Spetsnaz? Yes. The best crew has to offer. They're coming for me. I'm finished. Calm down. I'll get you out of here, I promise. And we got some of the best backup we could ask for. Look. That's what they were making you build. Yes. The Shagohod. The treading behemoth. A tank capable of launching nuclear IRBMs. It can launch nuclear missiles from that kind of terrain? Oh, yes. And without support from friendly units. A nuclear-equipped tank capable of operating solo.
that thing finished? No, this is only the end of Phase 1. It won't be truly finished until we complete Phase 2. Phase 2. The weapon's true form. If it is completed and the Colonel gets his hands on it, it will mean the end of the Cold War. The end of the Cold War. Yes. And then the Age of Fear will truly begin. A world war. I had no choice but to cooperate. I didn't want to die. I wanted to see my wife and child again in America. Please, take me to America, quickly. They cannot complete it without my help. Got it. Let's go. Boss? Good work, Jack. What are you doing here? Sokolov comes with me. Hornets. My friends, let us fight together again. I have waited long for this day. We will fight with you once more. Welcome back, boss. Now that all 5 of us are together, it's time we go to the depths of hell itself. It's raining blood. Is he crying? Kuwabara, Kuwabara. Ah, what a joyful scene. Colonel Vogan. Welcome to my country. And to my unit. Boss, what is this? I'm defecting to the Soviet Union.
Sokolov is a little gift from my new hosts. Recoilless nuclear warheads. These will make a fine gift for me. This can't be happening. Who is he? Another one of your disciples? Are we taking him with us? No, this one is still just a child. Too pure for us Cobras. He has not yet found an emotion to carry into battle. What are you talking about? Think you can pull the trigger? He's seen my face. We can't let him live. If Khrushchev finds out about this, we're finished. He must die. Wait. He's my apprentice. I'll take care of him. Jack, you can't come with us. The new blood has been rejected. Are we done here? Now, onto Sokolov's research facility. Shagohod is ours. Drift away. My place is with them now. Snake, can you hear me? Yeah. Allora anche qui devo fermare perché ci sono un botto di cose da dire, tantissime, e probabilmente già me ne sono scordate il 75%. Volevo dirvi innanzitutto che la prossima volta scelgo un vestito un po' più bello per i filmati così epici. 2, quanto è figa The Boss. 3, abbiamo conosciuto un sacco di personaggi, sottotrame e cose extra. La missione sembrava così semplice, andare lì, ritrovare Sokolov e portarselo a casa, invece no, The Boss ha tradito l'America, la sua unità e il suo esercito,
e si è consegnata ai Cobra. Avete visto poi come è arrivata con quelle cose, quelle casse metalliche pesantissime, quanto è stato divertente, quasi ridicolo quando le appoggiate per terra e il ponte ha traballato. È stato fantastico. Beh, a parte questo, volevo dirvi anche che avrete capito ormai che Metal Gear Solid non è un gioco normale e non è neanche realistico, non è ambientato nel nostro mondo, cioè sì, ma con delle cose extra. Però la cosa bella è che per quanto può essere over the top, eclettico questo gioco, particolare, sgarzellino, quello che volete, se una cosa è costruita bene, raccontata bene e rimane coerente con le sue pazzie, follie, la storia risulterà veritiera, bella, coerente lo stesso. Ed è una cosa bellissima. Che Metal Gear, per quanto lo vedi la prima volta, se non lo conosci, dici che cazzo, quello fa volare le api, i calabroni e tira su una persona come se non fosse niente. Ma una volta che riesci a comprendere che eh, ok, esiste il paranormale, tra virgolette, ma segue comunque delle regole, delle logiche, lo vedi e dici, ti abitui, dici, normale quasi, non ti viene da avere la mascella a terra. E niente, dovrei aver detto tutto, continuiamo. Just barely. Snake, listen to me. You need emergency medical treatment. Can you move? You've got to get those wounds treated. Hang in there. All right, let's get you fixed up. Paramedic? Okay, Snake. Just relax and it'll all be over before you know it. Stay with me. I've seen people in worse shape before. Think you can handle it? Major. The boss. She's defected. We'll talk about that later. First, we've got to get you patched up. Okay, here we go. First, open the Survival Viewer with the Survival Viewer button. If you select Cure, you can start the treatment. Healing is divided into two types of treatment: medicine and surgical procedures. Your injuries include a fractured left elbow and rib bone, and lacerations on your upper arms, right elbow, and abdomen. They need to be fixed using surgical treatment. Move the healing cursor with the movement stick to the affected part of your body, and press the enter button. Once you've selected the affected area, use the movement stick to select the medical item, and then press the enter button. With this method, you can use items to help your recovery process. To treat a bone fracture, first secure the affected area with a fastener and then wrap it in bandages. That should do it. For lacerations, you'll need disinfectant to clean the wound, sutures to stitch it up, styptic to slow the flow of blood, and bandages to wrap the wound. If you do everything I mentioned, the wound should heal completely. Understood? Yeah. Stay with me. Go into the survival viewer and treat those wounds. Insomma, Snake è quasi morto, si deve curare, paramedic. Non so come faccia a sapere dove ha esattamente le ferite e quant'altro, ma seguiremo i suoi consigli. Cura. Va bene. Questa meccanica pure adesso non la ricordo benissimo, però è estremamente bella. Questa con quella della stamina, del cibo e quant'altro della natura rende questo gioco praticamente un survival stealth con una storia di Cristo. Io non so cosa si può voler di più, è bellissimo, è una combo micidiale, è un gioco che veramente dovrebbero giocare tutti almeno una volta nella vita. Abbiamo un taglio, un osso fratturato, un altro osso fratturato. Dobbiamo stabilizzarla, forse col sigaro non si stabilizza. Direi una stecca. Ferita ancora aperta, va chiusa con il kit di suture. Se c'è un'emorragia direi
un emostatico, benda me lo dice proprio, e disinfezione. Quello credo che andava messo un po' prima di mettere le altre cose, ma va bene. Ferita ancora aperta, quindi la chiudiamo con i punti di sutura, emostatico, la benda e la disinfezione ancora aperta, quindi come prima sutura, emostatico, benda e disinfettante. Uguale a prima? Madonna. Good job, Snake. We're coming to get you now. Just stay where you are. We'll drop a recovery balloon. Can you set it up? Shagohod. Excellent. A great success. Thanks to the boss and her cobras, I have both Sokolov and the Shagohod. What are we going to do with the girl? Who is she? Apparently she's Sokolov's woman. She's a nice catch. I'll take her. Not so fast, my dear. A kiss of death? Are you KGB? We may be able to use her. She
spunk. Shall we take her back to the base? Perhaps we should. We have no further use for Sokolov's research facility. I think it's time I gave this marvelous new toy a try. Colonel, even if they are our enemies, they're still our countrymen. But it won't be me that pulled the trigger. It'll be our friend, the American defector. You're going to nuke your fellow Russians? Remember the Alamo. Colonel! With darkness and silence through the night, what a thrill. I'm searching and I'll melt into you. What a fear in my heart, but you're so supreme. I give my not for honor, but for you. In my time, there'll be no one else. Crime, it's the way I fly to you. I'm still in a dream, snake eater. Someday you go through the rain, and someday you'll feed on a tree frog. This ordeal, the trial to survive for the day we see new life. I give my life, not for honor, but for you. In my time, there'll be no one else. Crime, it's the way I fly to you. I'm still in a dream, snake eater. I'm still in a dream, snake eater. Ed ecco qua di nuovo Nike Bruno dal futuro che arriva a salvare la situazione, perdonate il dottore, ma ha probabilmente un disturbo mentale e non riesce a ricordarsi quello che ha pensato 5 secondi prima.
Allora, voleva anche dirvi, oltre a tutto quello che sentirete a fine video, che si vede tantissimo dalla sigla di Metal Gear Solid 3, dalla vera intro che abbiamo appena visto, che Hideo Kojima, il creatore e l'ideatore del gioco, ha appunto, come dicevo nella prima puntata, grandi aspirazioni di regista, grandi influenze da film, perché questo è chiaramente uno spy movie, uno 007 con in mezzo un videogioco. E io credo che sia un capolavoro artistico anche per questo. Tra l'altro la sigla si sente che non è quella originale presa e schiaffata lì, la cantante, se non sbaglio la stessa, l'ha proprio ricantata e 20 anni dopo comunque la voce tiene grande performance. Currently flying over the Arctic Ocean, altitude 30,000 feet, approaching Soviet airspace. Arriving at the designated drone launch point. Drone oil pressure and voltage are nominal. Payload oxygen supply is nominal. Power supply to payload antifreeze system shows no problems. No gusts. All systems go for drone detachment. Snake, we can't risk a halo jump this time around. Airspace security has gotten tighter since we were last here. We can't get as close to the ground as we did during the Virtuous mission. So instead, we'll be using one of our newest weapons. Snake, you're being given an honor on par with Alan Shepard. This is our last chance. Show your patriotism. If you fail, you'll be back in a hospital bed again, waiting for the firing squad. So how does it feel to be a patient in one of the most advanced ICUs in the world? Would you do me a favor and tell the suits about visiting hours? I'll never get better with them assaulting me day and night with their questions. Must be part of the top brass's inquiry. More like an interrogation. According to them, I'm a traitor and an accomplice to the boss's defection. They're just looking for a scapegoat. Does that mean they're after you, too? Let's just say neither one of us is going to be made a national hero out of this. Does this mean Fox is going to die? No. This fox is still one step ahead of the hounds. The reason I came to see you today, Jack, it's time for Fox to clear its name. What are you talking about? The situation has changed. We've still got a chance to come out of this one alive. Yeah, what kind of chance? Don't get too excited. Here, have a cigar. It's Cuban. This morning, I had a meeting with the CIA. They decided when they're going to execute us? No. Something even bigger. Yesterday, the White House received an unexpected call. President Johnson? Yes, I hear you, Mr. Chairman. It was a hotline call from Khrushchev to President Johnson. From the head of the Soviet Union? That's right. A few days ago, one of our country's main design bureaus, OKB-754, was destroyed in a nuclear explosion. At about the same time, our anti-aircraft radar picked up a signature that appeared to come from one of your military aircraft. Does any of this sound familiar to you? In retaliation, I have placed our armed forces on secondary alert. Depending on your response, I may be left with no choice but to order the military to maximum alert and unleash Armageddon. With the help of your predecessor, I was able to survive the Cuban incident. But my power is not as great as it once was. If I am to survive this crisis, I must have your full cooperation. I should have contacted you myself. Did you know that one of our soldiers defected to your country a week ago? No. So you haven't heard then?
The man who arranged the defection was a GRU colonel by the name of Yevgeny Borosovich Volgin. Volgin? Of the Brezhnev faction. Go on. Who is the soldier? Her name is the Boss. She's a living legend. During World War II, she was the one who led us to victory in that war. In Russia, you know her as Voyevoda. You mean the Boss? The mother of your special forces? Yes, that's the one. And she took 2 miniature nuclear shells along with her. The Boss took 2 miniature nuclear shells? I'm afraid so. I believe they were a gift for her new hosts. The Davy Crockett Atomic Battle Group delivery system was completed 2 years ago. But serious problems were found with the launcher's range and precision. Although they were mass-produced, they've never been deployed in battle. But Sokolov's research facility was completely wiped out. The whole area is polluted. I can only offer you my deepest condolences over this terrible tragedy. So, the Boss, with Colonel Volgin's help, stole 2 experimental nuclear shells and took them with her as gift when she defected. Then, shortly thereafter, Sokolov's design lab, a top-secret military research facility, was destroyed by one of these weapons. Am I right so far? Yes, that's correct. And the American government denies any involvement in the affair. Is that right as well? That's correct. We were not involved in any way. Then what was a U.S. military aircraft doing on our radar screen? It was clearly in violation of our airspace. And yet you say it was not acting under your orders. That's correct. You expect me to believe that this was all the work of a single soldier? I don't know what else to tell you. The Army insists that this is all a ploy on your part. I've said it once, and I'll say it again. Our government had nothing to do with it. And I would like dearly to believe you. However, I'm afraid my power over the military has weakened since the Cuban incident. I will need some kind of proof that this was not the action of the American government. You have 1 week. You must catch the Boss yourselves and recover the remaining nuclear device. Then, you must find some way to prove your innocence. Prove our innocence? Yes, preferably something painful. Prove to me that this is not merely another one of your tricks. The Boss should be close to Colonel Volgin. How about a little co-action? I would not expect too much if I were you. The political situation here is unstable. And Colonel Volgin is a member of the Brezhnev faction, which seeks to topple my government. 1 week. You have only 1 week. And if it is not too much to ask, do something about Volgin as well. What is that supposed to mean? Nothing. It means nothing. Call it a modest gentleman's agreement to ensure our continued relationship. What if we can't prove our innocence? Then I will be unable to restrain the military. I will be ousted, and they will seek their revenge. A nuclear attack on the United States? I leave the disposal of this situation entirely to your discretion, Mr. President. Disposal? If you fail, it will mean the beginning of a new world war. To put it simply, in order to avoid a full-scale nuclear conflict, we have to prove that America was not involved in that explosion. And eliminating the Boss ourselves will prove America's innocence? Right. The higher-ups have decided that you're the only one capable of pulling this off. You were her last apprentice. Screw this one up, and we'll both be 6 feet under. There's no choice. Are the Russians going to be helping us? The KGB has promised to lend us one of their communications satellites so that you and I can talk to each other. That's it? They've also put us in touch with a couple of insiders.
Insiders? There was a defection in September 1960. Do you remember it? You mean the 2 NSA codebreakers who went over to the Soviet Union? Precisely. Since then, they've apparently been training with the KGB for exactly this kind of situation. Their code names are Adam and Eva. I've been told that Adam has infiltrated Volgin's ranks. We've also arranged for him to provide you with an escape route. You'll need to rendezvous with him when you get there. Control. Unidentified aircraft detected. Altitude 30,000 feet. It's fast. Estimated airspeed exceeding Mach 3. Bearing south. I'm about to lose it. This is Snake. Quanto cazzo mi piacerà a Snake sta cazzo di radio? Ogni volta... Oh sì, sì, aspetta, devo parlare alla radio, subitissimo. Comunque, ci sono tantissime cose da dire, ragazzi. Avrei voluto fermare il filmato ogni 5 secondi per fare una considerazione. Vabbè, partiamo dallo Shagohod. Il Shagohod apparentemente è questa specie di robot, tra virgolette. Ovviamente io so cos'è, cosa significa, eccetera, ma faccio delle considerazioni in base solo a quello che vedo. È una sorta di robot e apparentemente può lanciare bombe nucleari da terreni molto scomodi e quindi è un'arma molto 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 pericolosa. Abbiamo capito quanto è pazzo Volgin, ha lanciato quella mini bomba nucleare sul suo territorio, uccidendo i suoi connazionali, e voleva fare anche ricadere la colpa sul governo americano. Sostanzialmente Volgin pazzo, psicopatico, probabilmente lo faceva per salire al potere. Con questa azione, diciamo, ha quasi scatenato una terza guerra mondiale praticamente. E qui con questa guerra probabilmente, se accadesse, il mondo verrebbe completamente distrutto e spazzato via, soprattutto anche dal momento che i russi qua hanno lo Shagohod e ancora Sokolov vivo. Volevo dire una cosa riguardo a Sokolov quando era sul ponte. Se gli americani fossero stati veramente onesti, Snake appena ha visto Sokolov gli avrebbe sparato un proiettile in testa, anche da lontano. Se gli americani fossero stati veramente onesti, ed è ovvio invece che lo vogliono mantenere vivo per far sì che loro prendano i suoi segreti, le sue idee, eccetera, per avere le loro armi e avere il potere. Questo è chiarissimo. Beh, comunque questa è stata una puntata per lo più quasi completamente di storia. Ovviamente da adesso in poi ce ne sarà sempre di meno, ci sarà più gameplay, quindi magari il primo episodio è lento ma con un po' più di gameplay, il secondo più filmati, dal terzo in poi in teoria si parte sul serio. Quindi
Mi dispiace se magari volevate vedere un po' di più, anch'io volevo giocare un po' di più, ma la storia è molto importante. Quindi, in poche parole, queste azioni, queste cose che sono capitate, sostanzialmente alla fine, per renderla molto semplice, come ha detto Major Zero, io nella prima puntata poi mi sono censurato, non ho detto Major Zero, ho tagliato una parte in cui dicevo Major Zero perché pensavo che non venisse detto per ragioni X, invece viene chiamato col suo vero nome. Ce l'ha detto molto semplicemente: Snake, tu sei l'eroe, devi salvare il mondo con questa missione, uccidendo The Boss oppure portando una prova della sua diserzione, una prova forte e concreta, perché sennò qui succede un conflitto globale tra America e Russia, e con tutte le armi che hanno ormai e le armi nucleari, perché non ne avevano così nella seconda guerra mondiale, il mondo finisce. Quindi questa missione credo che sia la missione più importante di sempre. Se prima era recuperare un uomo, che comunque lui è molto importante, adesso è salvare il mondo. Ok? Vabbè, dopo questo credo di aver detto tutto, in caso aggiungo le cose in post-production come ho fatto nel primo episodio, quindi per il momento vi saluto, è stato un piacere, un grandissimo bel episodio pieno di storia, ripartiremo da qua esattamente nel terzo episodio, ok? Goodbye.